اجلاس بین المللی روز جهانی زن، زنان نیروی تغییر در ایران و صلح و ثبات در جهان، با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، 5 مارس 2022، 14 اسفند 1400. قسمت 6. شرکت زنان مبارز از 54 کشور، سخنرانی بیش از 60 تن از زنان برجسته سیاسی از 35 کشور در 4 قاره در ارتباط آنلاین با کنفرانس برلین و زنان مجاهد خلق در اشرف 3. سخنرانیهای دومینیک آتیاس-رئیس فدراسیون کانون وکلای اروپا با 1 میلیون عضو، سوزانا چکاردی نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا، لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید، ماریان بیندر کلر نماینده پارلمان فدرال سوئیس. دومینیک آتیاس، رئیس فدراسیون کانون وکلای اروپا با 1 میلیون عضو: زنان ایران هرگز منکوب این رژیم نشدند. آنها در کانونهای شورشی تمامی مخاطرات و تهدیدها را به چالش طلبیدند. Chère Mariam Rajavi, chers amis, malgré la période très particulière que nous vivons aujourd'hui, il est toujours nécessaire de mettre l'accent sur les réussites et les avancées des femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Cette année, elle est intitulée « Briser les préjugés ». Les préjugés, il en existe sur les femmes en Iran. Certains peuvent penser qu'elles n'ont pas droit de citer. Or, les femmes iraniennes jouent un rôle de premier plan dans le combat pour un Iran libéré depuis de nombreuses années. Les Iraniennes savent depuis plus de 40 ans que l'égalité n'est pas possible sans la liberté et la démocratie. En conséquence, au lieu d'attendre que leurs droits leur soient accordés, elles se sont levées et elles ont pris leur avenir en main, prouvant ainsi qu'elles incarnent bien la force du changement, et qu'un changement significatif en Iran sera mené grâce à ces femmes courageuses que je salue ici. Nous l'avons vu dans toutes les protestations, toutes les manifestations. Regardez l'histoire de ce mouvement et de toutes celles et de tous ceux qui sont tombés pour la liberté, et écoutez les témoignages des femmes qui ont payé un lourd tribut. Regardez-les toutes, malgré la perte d'êtres chers, enfants, frères et sœurs, époux, malgré leur souffrance, elles ne se sont jamais soumises au régime. Au contraire, elles ont saisi toutes les opportunités pour réagir et demander justice.
Regardez les femmes dans les unités de résistance en Iran qui défient toutes les menaces et les dangers. Et regardez votre leader, mon amie, Madame Rajavi, qui porte sur ses épaules le poids de cette lutte. Elle est là, toujours debout, à vos côtés, à braver les obstacles, à cheminer, l'œil rivé sur la victoire à venir. Depuis le début de la lutte, son slogan est « Nous le pouvons et nous le devons ». Ne jamais baisser les bras. Ce message est écrit dans le titre de la réunion d'aujourd'hui. Les femmes, force de changement en Iran, de paix et de stabilité dans le monde. Partout où les femmes s'unissent, il y a force de changement, de paix et de modernité. Le monde est dirigé par des hommes. Et voyez où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui, aux côtés de ces femmes en Ukraine, ces femmes courageuses qui, armes à la main, se lèvent pour défendre leur pays et qui en payent le prix. Aujourd'hui, ensemble, nous sommes aux côtés de toutes celles qui partent sur les routes de l'exode avec leurs enfants. Elles reflètent le combat des femmes d'Iran qui, comme elles, luttent pour libérer leur pays de ces mollahs oppresseurs et sanguinaires. Bravo d'avoir organisé cette réunion où toutes les forces féminines du monde peuvent se soutenir mutuellement. Je vois à l'horizon poindre l'aube d'un monde nouveau en Iran. Cette nouvelle naissance verra le jour grâce à vous, Mariam Rajavi, et à toutes ces Iraniennes qui jamais ne renoncent. Je vous remercie. سوزانا چکاردی، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا. زنان ایران امروز مسیر تغییر را برگزیدند و تاریخ شما نشان داده که هیچ چیز نمیتواند شما را متوقف کند. هدایت مقاومت ایران را یک زن بزرگ، خانم مریم رجوی، بر عهده دارد که باید از او الگو گرفت. Thank you, brave women of Iran, because every day you are an example to millions of other women around the world. With your fight against the freedom-killing regime, you give us hope that there can be a better future. Your courage is the same that in these terrible hours we see with the many Ukrainian mothers, daughters and sisters engaged on the front line in the struggle for the salvation of their country and for the safety of their children. I know what it has cost you. I know what it is costing you now, but I urge to keep going. Because freedom is an essential right, and although the price you pay is very high, I know that you have the strength to change Iran. The current Iranian regime has proven itself to be corrupt, and the time has come for the West to stand with the Iranians and oppose this dictatorship. Democratic countries must do their part and openly side with you. You see how the dependence, including the energy dependence of the Western world, is able to create monsters. What is happening is perhaps also due to our own faults, to our not being self-sufficient from an economic and energy point of view. It is the same with Khamenei, because Iran is rich in energy resources and the West does the business with your country.
This prevents European leaders from firmly and steadfastly condemning Iran. This regime is a threat, including a nuclear one, for the whole world, and we cannot remain silent. Fighting against the Iranian dictatorship means making the whole world more secure. In my country, Italy, during the Second World War, great women gave their best to fight against the regime of the time, and today their descendants have earned in the right to sit even in the highest position of the institution and the state. This should happen all over the planet. Today, Iranian women are facing great sacrifice, but I know that they are taking the path of change. Your history has shown that nothing can stop you. Together, we will be able to obtain the sought-after rewards, equality and fraternity. This is why we are, and we will always be, by your side on this path. The Iranian resistance is led by a great woman, Mrs. Mariam Rajavi, from whom you must take an example. We hope that the pluralist republic based on human rights will soon be possible, instead of this misogynist regime currently in power. I thank you, and I sincerely wish that you achieve a true democracy in which the active and equal participation of women in political leadership is indispensable. لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید. زنان در ایران جانشان را به خطر انداخته به خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر این کشور می‌آیند تا صدای مقاومت خود را طنین انداز کنند. Thank you. Thank you very much for the warm welcome. And first, I want to give my thanks and appreciation to a woman that I admire so much, and that is Madam Mariam Rajavi, who of course leads the resistance to the regime in Iran. I wish that I were there with you in person, but I could not be. But I am pleased to be with you virtually and in spirit. You were meeting at one of the most perilous moments in history since the end of World War II. Can we imagine what the world would look like if the Iranian regime was able to create and make nuclear weapons? I don't need to tell this message to Mariam Rajavi, or to the wonderful people who are in Ashraf 3, many of whom I have met personally. They know what war is like. When they were in Ashraf, both the first Ashraf and the second Ashraf camp in Iraq, rockets rained down on them, killing them. And it was only when they were able to come to Albania, which gave them refuge, that they could live without the fear that they too might die at any moment. You are joined together to talk about women's rights. But frankly, women's rights are indistinguishable from human rights. Women cannot have rights if all humans are not respected. And no country can claim to champion human rights if it does not respect the rights of half of its population. One of the things that we know about Iran, and that is most stark about Iran, is the way in which women's rights are violated. Women are told how they must dress. They are told what professions they may go into. They are kept prisoners
by a regime that does not respect basic human dignity. And they have risen up. There are people who have risked their lives to take to the streets of Iran in major cities and in small towns across that country to speak out in resistance. And many times they end up being imprisoned by the Iranian regime. There is resistance. And this year alone, we saw that many of the supporters of the NCRI were able actually to get Maryam Rajavi's photo, her picture, put on television in Iran to replace that of the Khamenei. There must be resistance around the world to the provocations and to the wars that are waged on men and women in all of our nations. And in Iran, we will not see women's rights respected until there is regime change. And one of the people leading that resistance most valiantly, most bravely, and most consistently is Madam Rajavi, who has taken a message to the Iranian people that they must rise up and they must be free. They must be free and have all of the freedoms that those of us who are privileged to live in countries like Germany and the United States and others around the world, that they must have those same rights. But this will not happen without the support of people gathered in rooms like yours around the world. I want to thank Madam Rajavi for her leadership. I want to thank the National Council of Resistance in Iran for the leadership that you have provided to the Iranian people. I want to thank those who have been by the side and have had, unfortunately, to suffer under the regime, those who are in Ashraf 3 now, those who are gathered with you there in Berlin. I ask you all to keep up this fight, the fight for freedom, the fight for rights for women, the fight for rights for all of our children and all of the people going forward. Thank you very much. Ladies and gentlemen, cher Kollege, danke, dass ich hier ein paar Worte sprechen darf in Ihrem Raum. Sehr geehrte Maryam Rajavi, Sie haben Mut, Sie zeigen einen riesigen Einsatz. Und für diesen Einsatz, Frau Rajavi, danke ich Ihnen und allen mutigen Frauen, die sich hier engagieren. Es ist so, dass eine Binsenwahrheit, die ich hier ausspreche, was als erstes stirbt in einem Krieg, ist die Wahrheit. Und was als erstes stirbt in einer Diktatur, ist die Wahrheit. Es ist zentral, dass die Desinformation, der wir ausgesetzt sind, eben diejenigen schützen und diejenigen stützen, die solche Kriege anzetteln und halt auch Regierungen stützen und schützen, die unterdrücken, Diktaturen. Sie müssen wissen, dass mein Engagement oder meine Betroffenheit im Zusammenhang mit der wirklich sehr tragischen Situation von Frauen im Iran entstanden ist, sehr früh schon. Nach der Revolution war ich unglaublich geschockt. Ich war unglaublich deprimiert und zuzusehen, wie sich die Situation der Frauen kontinuierlich eben ihre Menschenrechte sich rückwärts entwickelten,
ich möchte es so sagen, in ein mittelalterliches Konzept ist für mich nach wie vor ein riesengroßer Schock. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir aufgeklärt werden über das, was im Iran passiert. Und wenn ich Bilder sehe von einer jungen Frau, die geköpft wird von ihrem Mann, dann treibt mir das die Tränen in die Augen und dann lässt mich das nicht unberührt. Und wenn ein junger Mann, ein Sportler, getötet wird, weil er sich geleistet hat, kritisch zu sein, aufständig zu sein, dann lässt mich das nicht unberührt. Und wenn nach wie vor Steinigungen stattfinden, dann lässt mich das nicht unberührt. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir in diesem Kampf, in diesem Aufklärungskampf, den Sie leisten, dabei sind. Nichts ist so schlimm wie die Desinformation und nichts hilft so wie die Information. So sind wir als internationale Gemeinschaft und als Parlamentarierinnen und Parlamentarier in allen Ländern eingebunden in ihren Aufstand, in ihren Kampf. Und ich glaube, dass dies ein unglaublich wichtiger Beitrag ist, für alle Menschen die gleichen Rechte zu erwirken. Ich danke Ihnen, ich danke allen Frauen, die sich einsetzen für diesen Kampf sehr und ich bewundere Ihr Engagement. Wir müssen nicht den gleichen Mut aufwenden hier in unseren sicheren Ländern in Europa. Ich bin aufgewachsen in einem freien Land und es braucht viel mehr Mut zu kämpfen für die Freiheit, wo eben die Unterdrückung herrscht. Wir und ich versichere Ihnen, dass ich diesen Kampf mit Ihnen mitführe. Ich danke Ihnen dafür.